since birth, scoliosis, and neck stiffness. قد الأيج دكتورة؟ 18 years old. هذا T2. There. هذا T2. بس السجل على كيف شوي. نرجع على الساجيتال. هذا هو دكتورة أنت تغير سيكونس. أوكي. عندنا كورونا. Axial. Number. دكتورة نور. أوكي أستاذ يعني هنا فايندينجز بالبرين بالسيرفايكل باللمبر جنرال يعني. واضح إنه هو يعني الكيس عنده يعني عنده multiple يعني findings. بالنسبة للبرين أكو أبين إنه هايدر يعني هيدروكيفالوس موجود عندنا. due to الهيدروكيفالوس involve lateral ventricles والتالت ventricles بينما الفور ventricle spared. obviously إن البوستيريور fossa واضح إنه هي نورو يعني small size. yes الستركتشر بالبوستيريور fossa يعني crowded كلها بحيث يعني عندنا السيربيلم يعني display يعني صار downward displacement فيه. الفورث ventricle كذلك صار يعني كأنما يعني downward displacement البرين ستيم كلهن. زين. نعم. cerebellar tonsil normal position مالتها. no cerebellar tonsil يعني also يعني هو ذكرت إن السيربيلم كله يعني تقريبا يعني crowded يعني وكأنه ماكو يعني البرجاء عليه يعني. لا اكو herniation cerebellar tonsil بتي لو ماكو طلع المتسجل بابا هويد. يستاذ obvious اكو herniation إضافة إنه اكو اللي يعني الأوكسيبيتال بون يعني كان ما فلاتنينج يعني صار بيه يعني. شو تتوقعين شنو السبب هذا؟ الكوربوس كولوزم also dysgenesis يعني إضافة لأنه يس يعني يعني كلها يعني صار إضافة لأن شو بتهم أكو يعني مايلومينينغوسيال كانت باللمبر سباين. لا سيدي خلينا نكمل البرين. شنو السبب هي يعني هي مرض يعني ربط بين يعني مايلومينينغوسيال وياها الفيتشرز احتمال يعني patient يكون عنده features of كياري مثلا. زين. الباك تكتم صاير بي بيكينج تكتم مال البرين هي مالتيبلز انوميز. اي مالتيبل يو ار رايت صحيح. التكتم الكتاي بس هم تنا صاير بي فلاتينينج. سيرفايكال سباين. السيرفايكال اكو فيوجن مو صحيح. يس فيوجن بالسيرفايكال. السي 3 سي 4 كلهن فيوزد. يس
حتى اكو سباينال كانال ستينوسيس بالابر سيرفايكال كلش واضح. صار يعني هي هاي كلها شوية المانة من القصير، يعني هاي مال كياري 2. كياري 2 اللي هم compatible with life لو non compatible؟ لا compatible with life. compatible. لا عادية non compatible. الكيار 3. كياري 3 شو يصير عندهم ذولا؟ يصير عندهم اوكسيبيتال مننجوسيال. اوكسيبيتال مننجوسيال. انسفالوسير سوري انسفالوسير. انسفالوسير. وشنو اللي يموتهم؟ هو الانسفالوسير؟ لا اللي يموتهم انه البريني ستيم يصير بيه مشكلة يعني. اي بريشر على برجع عليه فيصير اسبيراتوري فيلر. شكرا دكتورة نور. نروح على دكتور عباس الحار موجود ويانا. دكتورة نور اياد. صباح الخير. your opinion. مثل ما قالت الدكتورة نور، يعني هي منطقة الابنورماليتي عندنا كلها تمشي تقريبا ويا التشياري مال تشيار 2 malformation. عندنا بالبرين مثل ما هي قالت عندنا اللارجمنت باللاترال والثيرد فنتريكل ديسبليسمنت صاير عندنا بالسيربيلام، وياها الفيوجن عندنا مال سيرفايكال سباين. شفنا المايلو مننجوسيال اللمبر سباين. الفيوجن هذا عم كانه يعني يمشي ويا اكو يعني يصير وياهم اسوشيتد abnormality اللي هم جماعه الكليبر عاده هيك يصيرون عندهم فيوجن عندنا بالسيرفايكل. المفروض بعد نشوف يعني other abnormality اذا اوموفيرتبرال او سيرفايكال اذا موجوده يعني عندهم. زين. هذول الكياري 2 يعني الاوكسيبيتال بون هالشكل يصير؟ الكياري 2 يعني تشوفيه فلاتنينج مو كير. فلاتنينج اي هم يصير فلاتنينج بي لو هذا due to abnormal fusion of the lambdoid مثلا suture of لا هو عم يهم يصير فلاتنينج نتيجه هذا الاوفر جراوند ديسند مال السيربيلم والمدلة بلونجاتا هيك يعني يصير بريشر فيصير فلاتنج عليه. اوكي دكتورة نور شكرا جزيلا. دكتورة هويدا احكي لنا بابا على الكيس على السريع الفايندينجز ونروح اذا هاي مسويه توك نروح عليها. خلاص مثل ما قال الزملاء هي known case of Chiari 2 malformation with the reversed myelomeningocele and Klippel-Feil syndrome. بالاكزيال سكشن مثل ما قالوا اكو obstructed hydrocephalus. مثلا شفنا with colpocephaly يعني ال posterior horns of the lateral ventricles more dilated. بالlateral view مثل ما قالوا الزملاء عندنا dysgenesis of the corpus callosum, small posterior fossa with the crowding of its content, small fourth ventricle, cerebellar tonsil descends, platybiasia. Also there is هويدا ويانا؟ اي وياكم. شو انفصل؟ لا هسه اوكي نسمع. بس لحظة براحتك. هسه رجع؟ اي رجع اوكي بس طلعي لنا شو اسمه اذا الثوراسيك واللمبر. اي طالع. الاكزيال نشوف به مثل ما قالت الدكتورة there is omovertebral bone، يعني هو اصلا وياها السبرنجلز shoulder deformity related scapula. راويلهم يا الاوموفيرتبرال راويلهم يا هي بايلاترال هذا مهم بالضبط اكسلي اوموفيرتبرال. ومثل ما قالوا اكو repaired myelomeningocele with the tethered cord, dilated thecal sac and scavening the defect. صحيح. أستاذ أنهي شيء؟
اي وحتى تشاركينا التوك اذا عم مسويه. Chiari malformation are relatively common congenital malformation of the spine and the posterior fossa, characterized by myelomeningocele and small posterior fossa with descent of the brainstem and cerebellar tonsils and vermis. Presented in a neonatal period with myelomeningocele, brainstem dysfunction resulting in cranial nerve palsies, neurogenic bladder. In childhood with musculoskeletal anomalies and hydrocephalus. In young adults with syrinx and scoliosis. Association, spinal association, syringohydromelia, scoliosis, segmentational anomalies, which is a Klippel-Field syndrome, atlantoaxial assimilation, and dystematomelia. Cerebral association is corpus callosum dysgenesis, absent septum pellucidum, obstructed hydrocephalus, fenestration of the falx with interdigitated gyri or absent falx, and tectal beaking. Scalloping of the petrostemporal bone, enlarged foramen magnum, and small posterior fossa. Radiographic features on antenatal ultrasound, we see the Lemon sign, banana cerebellum sign, and hydrocephalus. The Lemon sign is due to indentation of the frontal bones seen in cases of the spina bifida. The banana sign results from folding of the cerebellum around the posterior brainstem, giving it the shape of banana. In the posterior fossa, we see small posterior fossa with low attachment of the tentorium and low torcula. The tectal plates appear peaked. The inferior colliculus is elongated and points posteriorly. There is aqueductal stenosis and hydrocephalus, and the cerebellar tonsils and vermis are displaced inferiorly through the foramen magnum, which appears crowded. Here we see partial agenesis of the corpus callosum and absence of the rostrum, very atrophic gliotic cerebellar tonsils, and a small posterior fossa with tectal beaking. Another case showing hypoplastic splenium of the corpus callosum, scalloping of the clivus, descending of the cerebellar tonsils. Here we see fenestration of the falx with interdigitation of the gyri, with stenogyria seen when there is a shallow cell size separating multiple narrow gyri. On the spine, we see spina bifida aperta, myelomeningocele, and the third cord. Here we see sacral myelomeningocele with the third cord. This is similar to our case with the bird myelomeningocele with dilated fecal sac and the third cord. The treatment and prognosis, myelomeningocele repair and management of the neurogenic bladder, ventricular shunting with usually ventriculoperitoneal and craniovertebral decompression. Differential diagnosis is Chiari malformation or isolated myelomeningocele without posterior fossa malformation. Klippel-Field syndrome is a complex heterogeneous entity, results in cervical vertebral fusion. 2 or more non-segmented cervical vertebrae are usually sufficient for diagnosis. There is recognized female predilection, about 60%. It is believed to result from faulty segmentation along the embryos developing axis during the 3rd to the 8th weeks of gestation. The classical clinical triad of short neck, low hairline, and restricted neck motion is seen only in 50% of patients. Most patients are asymptomatic, with increased risk of developing spontaneous or post-traumatic neurological injury, and may present with radiculopathy, myelopathy, or quadriplegia caused by spondylolysis or instability of the vertebrae adjacent to the fused segment. There is a risk for early development of degenerative arthritis due to increased mobility at the normal segments adjacent to the congenital fused segment. Association with the craniovertebral junction abnormalities, basilar invagination, atlantoaxial subluxation, and platypesia, springous deformity of the shoulder, cardiac anomalies, spinal scoliosis, intervertebral disc herniation, cervical spondylosis, renal abnormalities, deafness, and learning disabilities. There are 3 types of this syndrome. Type 1, fusion of many cervical and upper thoracic vertebrae. Type 2, fusion of 2 or 3 vertebrae
usually C2-3 or C5-6 with associated hemivertebra, occipito-atlantal fusion, or other cervical spine abnormalities. Type 3, cervical fusion with lower thoracic or lumbar vertebral fusion. On a plain radiograph, we see vertebral fusion at the facets and the spinosuprocesses, AP narrowing of the vertebral bodies, giving the wasp waist sign, hemivertebra, omovertebral bone, spina bifida, and associated scoliosis and subrangeal deformity. Here we see these white lines represents a fusion of the vertebral bodies. Here we see a fusion of cervical vertebrae at the bodies, giving the wasp waist sign, and at the facets and at the spinosuprocesses there is also fusion. On CT scan will help in demonstrate canal stenosis. Central canal narrowing is generally associated with secondary degenerative change, and assess bony anatomy in preoperative planning. Here we see occipito-atlanto assimilation anteriorly and posteriorly with the basilar invagination of the dens when it's invaded the Chamberlain's line. As we know, this line joining the posterior edge of the hard palate to the occipyon. Normally, the dens should not cross this line. Here we see it's invaded and cross it. Also, another case. Another case of atlanto-occipital assimilation and basilar invagination. In the other image, we see a fusion of C456 and C71 with scoliosis. Here we see C7 hemivertebra with a fusion of C6T1 with scoliosis. Also, there is a fusion of C2, C3, and degenerative change at other levels. In the other image, we see a fusion with the same patient of T12L1 vertebral bodies. This is an image of omovertebral bone. As we said, it's a bone joining the superomedial border of the scapula to the transverse process or spinous processes of the cervical spines seen in subrangeal deformity. MRI is excellent in demonstrating canal stenosis and cord compression. Disc bulge and herniation can be identified. Associated conditions such as myelomalacia, syringohydromelia, dystematomelia, and Chiari malformation. At the MR, we see also a fusion of C2-3 and C6-7 with degenerative change at the other intervertebral discs. Differential diagnosis is ankylosing spondylitis, chronic complication of discitis, surgical fusion, and juvenile idiopathic arthritis. Treatment: no definitive treatment exists. Lifestyle modification and preventive activities, including avoidance of contact sports, neck braces, and traction may provide symptoms relief. Pain despite conservative management and progressive instability may benefit from surgical decompression with or without diffusion. Thank you.